Et je prends l'occasion des 10 ans d'anniversaire de EFE-Tunisie pour parler un peu de notre relation, de l'histoire que nous avons eue ensemble. C'est une relation qui a commencé parce qu'on s'intéressait au niveau de la fondation à la question de l'emploi de la jeunesse en Tunisie. Et on a bien senti très vite que EFE jouait un rôle essentiel qui était de réussir à matcher entre les besoins des entreprises en Tunisie et les besoins de la jeunesse en termes d'emploi. Ces formations qui préparent les jeunes à l'emploi ne les préparent pas simplement à acquérir un poste ou en tout cas à être placés, mais aussi à évoluer dans l'entreprise. Donc beaucoup de ces jeunes qui ont rejoint EFE ou en tout cas qui ont été formés par EFE ont réellement évolué dans l'entreprise. Donc vous le verrez, je pense, à travers l'histoire de ces 10 ans de EFE-Tunisie, comment les jeunes aussi ont pu évoluer dans l'entreprise et prendre des responsabilités importantes. The EFE is not training for training, because when we train and we don't find jobs, then we add another frustration. So usually we train because we know we have jobs, so that's why we work with donors and we work with employers. So in each ceremony it's about 100, 200 young people, and when you hear their testimony, when they say, EFE changed my life, thanks to EFE now I can marry, I can build a family, I can have a future. You know, some of the EFE trainees, we have sent them even abroad with foreign companies. So this is, you cannot imagine the satisfaction that you have when you hear all these young people and you know they are in jobs and we are following them, which is very important, and we know that most of them stay in their jobs. Bonjour, Wassim Hattab. J'ai été recruté au sein de la société Magasin Général en 2012 en tant que chef de rayon et actuellement j'occupe le poste d'approvisionneur au sein de la direction approvisionnement. En fait, je n'ai pas trouvé de difficulté pour s'intégrer au sein de la société Magasin Général et c'est grâce à l'accompagnement et l'encadrement que j'ai eu de la part de mon équipe. Je conseille les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi de ne pas baisser les bras et de continuer leur chemin de recherche. Je les conseille aussi de suivre des formations spécifiques de la part de l'EFE pour les aider par la suite dans leur carrière professionnelle. بدينا معاها في الشراكة حقيقية، بدينا معاها في 2012. بدينا ب 31 منتدب جديد، فورماتهم اليوفو في البارتي سورتو البارتي نتاع السوفت سكيلز، لان نعرفوا كونها البريود الاولانيه البروسيسوس دو ريكروتمون ماهوش البروسيسوس يقف جيست في السورسينغ ولي زونتريتيان وكونك تلقى لي بون بروفيل، ولكن كيفاش تادابتيهم وكيفاش يدخلوا للمؤسسه ويتاقلموا مع المحيط المهني، خاصة اللي كون العباد اللي مازالت كي متخرجة جدد، والعباد اللي مازالت كي بدات أول تجربة مهنية نتاعها راهي بصعوبة كبيرة برشا باش تلقى الانتجراسيون او نيفو دو لونتربريز. دو كان الدور نتاع اليوفو دور محوري جدا، ولقيناها اللي كونها هي شراكة حقيقية تواصلت اليوم لمدة 10 سنوات، كانت آخرتها في سنة 2021 قمنا بانتداب زاد 36 منتدب جديد، عاونتنا اليوفو على الانتجراسيون نتاعهم اترافير كما قلت اترافير لي فورماسيون. فبالتالي أنا اليوم بعد 10 سنين من التجربة الأولانية والتجربة الأخرانية في السنة الفارطة نقول في تقييمي للتجربة في كونها كانت تجربة ممتازة وتجربة ناجحة. The U.S. government and EFE just are concluding a 5-year program, almost $3 million, to increase employability throughout Tunisia and the northwest and in the south. It's a project that I've been managing along with my partners at EFE-TUNISIE. We're very proud of the results. Over 1,700 people trained, close to 700 people have been placed in good jobs, sectors such as healthcare, finance, education, textiles, a variety of sectors. I've had a chance to visit many of them. I've been down to Zarzis and seen Gump and Souf Tifi, and I've been to Jenduba and seen SEBN, the automotive wiring company. And I'm very impressed with the breadth of partners that EFE has. They attract employer partners in many sectors, which give the youth opportunities, give them options.
So the project that the U.S. government and EFE-TUNISIE have right now is just one of many projects that the U.S. government has with civil society and the private sector throughout Tunisia. And in fact, since the revolution, the U.S. government has invested nearly $2 billion in Tunisia's economy, democracy, and security sector. And we make that investment because we believe in Tunisia, and we particularly believe in private sector engagement. And we know that Tunisian youth and women are the key economic drivers for today and for tomorrow in Tunisia. Leila Garmezi-Mili, DRH de l'UBCI depuis 2015. J'ai participé à la signature de la convention entre l'UBCI et l'EFE en tant que responsable gestion de carrière à l'époque. Personnellement, suite à cette expérience que je qualifie de réussie, je recommande vivement ce type de partenariat qui est aussi bien avantageux pour les jeunes à la recherche d'opportunités de recrutement que pour les entreprises à la recherche de jeunes talents qui seront préparés pour intégrer la vie professionnelle grâce à ce parcours de l'EFE. En 2012, la stratégie de Vistaprint était de cibler les jeunes diplômés qui sortaient d'école. Et EFE était un grand partenaire puisqu'il nous a aidés à former ces jeunes diplômés à travers des formations ciblées qui aident les jeunes diplômés à intégrer la vie professionnelle. La majorité des employés qui ont intégré en 2012 et qui ont suivi la formation EFE travaillent encore avec nous. Il y a ceux qui ont évolué vers des postes de manager IT et ceux qui ont évolué pour des postes dans le département marketing. My career at Vistaprint started back to 2012 as a customer care agent. So I was dealing with customers from all over the world. After that, I moved to the marketing team, and I gained a lot of experience in logistics and data entry, etc. And now I became a logistic manager who is dealing with the global team and managing global tasks with my team. EFE was one of the successful programs that helped my professional careers to move on, because when you started as a junior employee, you can't find opportunities like EFE to provide you with that soft skills and tips, let's say, to integrate yourself in the professional career. One of the greatest lessons I've learned as a takeaway since creating EFE is it's different. It's not the same as a for-profit company. You don't have the discipline of money at the end of the day to motivate people. You need to depend on their good faith, their hearts, their caring. You don't have their greed. This is not about putting money in their pocket. This is about helping other people for which they will receive no direct benefit. EFE-Tunisie, 10 ans d'appui à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes. Joyeux anniversaire EFE-Tunisie. Joyeux anniversaire EFE-Tunisie. Happy anniversary, EFE-TUNISIE.